Mr. Tulfo, pwede nyo ba kaming i-walk through sa post na ito? Particular, ano po yung connect ni dating Sec Aguirre kina Mr. Marinas? Base po sa sinabi sa akin ni Mr. Chong, siya po yung protector ng sindikato, si Secretary Aguirre, former Justice Secretary Aguirre. So, sir, our witness, Alex Chong, first came to you last year and presented you with evidence na directly ini-implicate si Mr. Red Marinas and several others dun sa tinawag nyo noon na human trafficking scheme sa NAIA. Balikan ko po yung punto nyo kay dating Secretary Aguirre. Tanong ko ulit, yung chopper na nagdadala ng pera sa Mulanay, saan nyo po nakuha yung information na iyan? Kay Mr. Chong. So, tatanungin ko po kayo nung pareho kong tanong kay Mr. Marinas kanina, nagsisinungaling ba si Alex Chong? Hindi. And sa pag-aaral po ninyo sa mga ebidensya na ibinigay ni Mr. Chong sa inyo at sa komiting ito, ano pong comments nyo sa mga statements ng ating ibang mga resource persons ngayong araw? Kung ikukumpara po sa statement ni Mr. Chong, nagsisinungaling po sila. Would you care to elaborate on that, Mr. Tulfo? Bakit nyo nasabing nagsisinungaling sila kumpara sa testimonya naman ni Mr. Chong? Nakikita naman sa body language eh. At saka po, si Mr. Chong, hindi ko kakilala yan. Last year, if I'm not mistaken, April of last year, may pumunta sa akin na immigration daw. Ay sabi ko, baka problema lang. Kasi yung programa kong isumbong mo kay Tulfo, marami pong pupuntang mga nagsusumbong. Baka ako ay may problema, baka yung kamag-anak niya, kailangan tulungan. Pero sabi, Kuya, hindi nagpapatulong, may expose, mayroon siyang gustong isiwalat. Ay, pinatuloy ko na agad sa opisina. Lahat na po. He spilled the beans on all his colleagues sa NAIA. And it was shocking to me. Lahat po. Nilahad niya. Sabi ko nga, you're risking your life doing this. Sabi niya, kailangan ho eh. Sabi ko, miyembro ka rin ng sindikato. Sabi niya, opo. At saka, if we weigh in, paano ho natin madidiscover sa mafia, sa organization ng mafia, mayroong mga squealers. Hindi malalaman ng government ng US yung doings, yung goings on inside the mafia without a witness. Yung kasama po, si Mr. Chong umamin po na siya ay miyembro ng sindikato. Eh paano mo hindi paniniwalaan yan? Ang sakit pong marinig, no? Mafia, na never dapat maka-establish ng foothold sa alinmang bureau or ahensya natin. Sir, kinorroborate niyo po ba yung mga ebidensyang dinala ni Mr. Chong sa inyo noon? May mga dinala po siya mga ebidensya. Isa po yan, yung litrato. In fact, sabi ko, delikado ang kuan mo rito, Alex. Ilang beses po kami nakikita sa opisina, sa ibang lugar. Sabi nga niya, he feared for his life. Sabi niya, pero gusto kong, sir, ma-expose talaga ito. Kasi sabi niya, kawawa ang taong bayan. Kawawa yung bayan natin. Paano po niyo alam nung kinorroborate niyo yung mga ebidensya niya na reliable yung mga yon? Alam mo niya lahat eh. Ang gawing so, kasi kasama siya sa sindikato eh. Sabi niya eh. Madam Chair. Sen. De La Rosa. Okay. Thank you, Mr. Tulfo.
can I ask from Mr. Chong, categorically, yung sinasabi ni Mr. Tulfo, na kasama ka sa sindikato, kasama ka talaga? Yes, Your Honor. So, kung kasama ka, kasali ka rin sa fruits of the crime, Yes, Your Honor. nakibahagi ka. Yes, Your Honor. So, how much natatanggap mo from your share from the fruits of the crime? Gaya nga po nung sinabi nung previous hearings, Okay. pag nasa Terminal 1, estimate po, mga nasa 20,000 weekly yung pastillas share. Tapos pag sa Terminal 3 naman, mga 8,000 weekly. Meron po yun yung previous pa yung pinaka-last na i-post po natin kanina, Your Honor. Sa Terminal 2, hindi ko po alam dahil hindi po ako na-assign doon. So, how long Matagal na. How long ka tumatanggap nun? Ilang buwan? Taon? Yes, Your Honor. Taon po. Thank you. Thank you, Madam Chair. Thank you, Senator De La Rosa. And once more for the record, dahil nga insider testimony ang kay Mr. Chong, ay inextendan siya ng Senado through Senate President Tito Soto ng immunity from suit bago pa man siya tinanggap ng DOJ sa Witness Protection Program. Mr. Tulfo, pwede nyo ba kaming i-walk through sa post na ito? Particular, ano po yung connect ni dating Sec Aguirre kina Mr. Marinas? Base po sa sinabi sa akin ni Mr. Chong, siya po yung protector ng sindikato, si Secretary Aguirre, former Justice Secretary Aguirre. Could you explain more? Paano sila naging protector nung Kasi po, mag-amang Marinas? yung he castrated the powers of Commissioner Morente. Ang power po kasi dapat to hire and fire or reassign immigration personnel should be laid on the responsibility of Mr. Morente, Commissioner Morente. Pero inalis po yung power na yan, kinuha po niya yan. He arrogated onto himself the power to reassign and assign and reassign immigration personnel and appointed father and son tandem. Hindi po na iba, parang, di ba, sabi nga, very obvious, bakit i-assign mo, bakit yung tatay at saka anak nasa immigration holding key positions? And then yung isang tanong ng komite, Mr. Tulfo, Alex, paano mo nalaman yung involvement ni dating Sec Aguirre? Your Honor, bali, ikikwento ko po sa inyo yung nangyari, no? When I came to Sir Ramon Tulfo's office, hindi lang naman kami ni Sir Ramon Tulfo na yung biglang may ebidensya, titingnan namin, ganyan. Of course, ano po yan, pinag-aaralan po namin lahat ng mga present ko sa kanya, and this is from my point of view din naman, ano. I'm sure that si Sir Ramon Tulfo, and sir, correct me if I'm wrong, no? May sarili po yung intelligence network. And pinoprotektahan po niya, dahil ako po, lumabas na ako, kaya kilala niyo na ako ngayon. Si Sir Ramon Tulfo, pinoprotektahan po niyan ang intelligence network niya. That is why nasa shoulder ko lahat ito ngayon. Pero na-corroborate po niya yan. Tulad po nung, bigyan ko lang po kayo ng example, yung helicopter po na kulay yellow, kung mapapakita niyo po dyan, yun po yung pumupunta sa Mulanay, yan. Sa Mulanay, sa Quezon ba yun? Yeah, Quezon Province. Yes, sir. Pasensya na po, Sir Mon, pero kinonfirm ko naman po na sila po yan. Yun, kasama po ako. We were working on that. So it was a long-term process. It was a journey for the both of us. We were working on this. I was a lone wolf inside the bureau, inside the syndicate.
So, example po, yung helicopter, may iba pong nag-corroborate dyan. Actually, ako lang po ang nag-confirm na sila nga yan yung nakasakay sa helicopter. Kasi, how would I know na yung mga ganyan nga sa Mulanay, etc. Ma'am, Mr. Chair, Yes, Mr. Tulfo. yung helicopter na yan, nag-check po ako sa Mulanay. Palagi nakikita yan, mga every month, andyan. Naglalanding. Nagtataka yung mga tao rin sa Mulanay kung bakit helicopter every month. Which jives with the statement of Mr. Chong na may doon naglalagay ng pera. So every month may parang Every month delivery. Kasi nag-check po ako sa Mulanay. Every month, at least twice a month do na nakikita yan sa yung mga helicopters na naglalanding. So twice a month pa pala. Thank you, Mr. Tulfo. At this point, gusto ko lang tanungin din si Yusek Aguirre because the DOJ Yusek has to go soon. Yusek, could you please update us on the status of the investigation na hiniling ng na in-initiate nyo with these current revelations? Actually, Your Honor, it was started after the expose of Mr. Tulfo way back in April last year, 2019. And the IACAT OIC director, executive director, then had several meetings with the BI, the personnel involved, and also with the NBI and other IACAT officials in the airport. After which, the NBI conducted its own investigation, independent investigation, and it is still ongoing at the moment, given also the recent discoveries. So, since then, as reported, the personnel have been reassigned, and the cases referred to us even prior are now being handled by were referred to the DOJ and now being investigated as well. So there's an independent investigation at the DOJ level, which hopefully will be able to resolve in the near future. And nabanggit nyo, Yusek, na kasama ang IACAT as the interagency committee. So may klarong anti-human trafficking na anggulo yung investigasyon sa ngayon, though it is still ongoing. Yes, Your Honor. That's very good to hear, Yusek. Maraming salamat sa inyo. Could we show again, please, the photo of the helicopter? Mr. Marinas, can you confirm this photo of the helicopter at kayo ba yung isang pasaherong nakasakay dyan? Yes, Your Honor, I confirm that I am one of the passengers in that chopper. And who owns that Bell 429 yellow chopper? Your Honor, it's a commercial chopper, which we paid for the gasoline. If I may expound more. As you expound, Mr. Marinas, please also tell us, ito ba yung parehong chopper na ginagamit nyo twice a month going to Mulanay, per what Mr. Tulfo said? Your Honor, I only rode the chopper once in my life. And that chopper was used when we went to San Narciso, Quezon, not in Mulanay, because we attended the San Narciso Day. We were invited.